does it mean to you personally playing such big fights as in format? And secondly, about the innings that set up? I think as an international cricketer, if it's not a bilateral series, the first and foremost thing is to get into the finals, qualify for the knockout stages. And once you are there, look to win it, because that's like, it's a slightly different challenge, because recently, if you see, there have not been a lot of series where, three nations have participated, like a tri-nation series and all of that. There was a period in the middle where a lot of tri-nation series were happening, a lot of different tournaments were happening, but that's not the case right now. Asia Cup is one tournament that happens every alternate year maybe. So you don't get a lot of opportunity, and once you get an opportunity like this, it's important to get into the finals and then look to win it, because the challenge is slightly different compared to a bilateral series where you have 5 games, for example. Even if you lose the first 2, you still have chances of coming back. But the biggest thing about a final is it's like a knockout game. If it's an off day for you, you are completely out and you have to start all over again. So it's a special win for us. As far as Shikhar is concerned, I thought it was a well-placed inning. In between he slowed down, but I don't think we needed a lot of runs. It was the best batting wicket so far in the whole tournament. So I felt the bowlers did a good job by restricting them to 120 runs, and we had the firepower to get those number of runs. MS, you've never been a great believer in history. You say that you always live in the present. But how hard was it to ignore the facts that you lost here a few times, how Bangladesh had celebrated and so on? So when you were facing at the over, particularly when you got 19 of 12, what were you thinking? Well, more than that, if you see right now what would have been the perfect headlines, if you look from majority of people who are sitting on the other side, India loses the final. It's a bigger headlines than India winning the final. So it's like having, putting in a lot of stake, but when you win that kind of a stake, it's like nothing really. It's like saying when you lose to Bangladesh, people ask, oh, you lost to Bangladesh. When you win, oh, that was okay, you're supposed to win. So it's like a game where a lot is at stake, but when you win, you actually don't take anything home. But I feel, things have changed. It's not like the 2004 Bangladesh team. They are a fantastic squad right now. They are a very good team. They have improved a lot, and that's what is showing in their performance on the field. So I feel it was again an important one to win. And as far as being in the present is concerned, it always helps. And of course, if you start thinking about the past as to what happened the last time when we were here, of course, you always feel hurt, but at the same time, what's important is to forget all of that and concentrate in the present, because you can't do much about the past. You can only take the learnings out of it, and that's what we did. We wanted to play to our strength, and I'm glad we did that. Shamya. I don't remember your exact words, but you were recently talking about all these batting positions, and if someone gets out in the 12th over, if someone gets out in the 17th over, you talk about Hardik. He's someone who can come in and nail strokes straight away. I can't do that anymore. You got yourself. Well, it was more the media who was saying it, but as I said, I can play the big shot, but it's all about consistency. Let's for example say a Suresh Raina, or somebody like a Rohit Sharma. He can actually play the big shot right from the very first delivery. Of course, they have field restriction, only 2 fielders are outside, so you can do that. As you go down, and I feel when you play in the subcontinent, there's a bit of reverse swing going, the ball tailing in. It becomes more and more difficult to play the big shot right from the start with so many fielders outside. You have to miss time one and you are out. And that's where some people have that kind of an edge where they can go in and straight away play the big shot. If I'm playing 10 innings, maybe I'll be able to do something like that in 4 innings, 3 innings, or maybe 5 innings. But there are a few who have that strength of doing it in 7 innings. And that's where you have to carefully position them as to who can do what kind of a job. Then again, what kind of a success the individual has against a particular kind of bowling. Let's say, for example, the spinners will be bowling, and if some batsman has that kind of a strength that he can easily clear the field, you send him, you promote him up with that liberty of playing the big shot, so that the opposition captain has to rethink his plan and change his plan according to what is thrown at them. So it's all like strategy, but
it's one of the most difficult, I've always said that it's one of the most difficult things to do is to go in and straight away play the big shot. And I know a lot of times people throw in a lot of stats, but it'll be interesting to see in the last 50 years of Indian cricket how many people have been consistently doing that kind of a job. And I feel it's important for us to realize that it is a difficult job. We at times criticize the individual too much, but it's important to give them that fair run so that they can get exposed to international cricket. And you don't want to question yourself too much. There'll always be an element of risk involved if you're looking to do that. I would request all of you to check your phones once again, please. It should be on silent and discreet mode. Congratulations. 10 T20 international wins out of 11 matches. It was the last 2 months. How significant is this going into the World T20, and especially given that a few months ago we won some series against South Africa? Well, again, as I have said, you may be a very strong team, but what's important is how well you're playing and at that point of time. And if you see, especially when we were playing against South Africa, we were struggling to some extent. I don't think it was by choice that we are playing with 2 fast bowlers. I think we didn't have the 3 fast bowlers. We thought, okay, we'll have to use 3 spinners or 2 spinners and part-timers and all those things. And at that point of time, if you encounter a wicket, where it's more suitable for maybe somebody who bowls 140 plus, and if you don't really have somebody who can do that kind of a job, then you may be on the receiving end. And that's what really happened. Like this team is, we are talking about the last 10 games now, but if you see, this team is suitable for different types of condition, but it's only the T20 format. All of a sudden we can't say, okay, this team can play the 50 over format and will win 9 out of 10 games that they play. It's because of the nature of the shorter format and the demands of the shorter format that these 15 players really suit that particular kind of play. We'll again, once we go and play 50 over cricket, we'll have to do our brainstorming and do a few changes for us to be consistent. Mahendra, congratulations. It's very rare for you to label any win as special. So, what made you say it's a special win? Well, it's special because of the circumstances also. Before getting into the World Cup, now if you see the kind of performance the team has given, they'll carry a lot of confidence into the T20 World Cup. They know what has been going really well for them, what their strengths are. And also 10 games in a row, T20 and then the T20 World Cup. It gives us some time to get into the groove. I've always said from T20 format, you can always go into the test format, but one of the most difficult things to do is to get from test format into the T20 format. So it's always more difficult. As senior players always tell you, you have to put a price tag on your wicket, make it tough for the bowlers to take wicket. But at times in T20, you actually have to tell them, don't worry about the wicket. Even if you get out on the very first delivery or second delivery, it's okay. So at times it becomes much more difficult to convince yourself, especially if you have learned from the senior cricketers to put that price tag on your wicket. It becomes a bit difficult to just ignore that fact. And I feel the last 10 games to some extent would give us a lot of confidence, and getting into the T20 World Cup, hopefully, we'll carry on the kind of momentum we have got. I'll take last 4 questions. Question from there, Kushan, Pragya and Kuntal. Question from there, please. Well, MS, in last few wickets of Greenwood, the memory was not quite sweet. You lost the T20 final and defeat 4 years in Ramadan. Do you think the captain's luck is back after winning this match, the final? If you see, a lot of people talk about luck and all. I feel luck is all about hard work, and at the same time, when you play a team sport, it depends on all the individuals, what kind of a form they are in, what kind of a mental space they are in, and how well they are suited for the condition. So I feel, at times you put a lot of stuff to luck. I do feel luck is definitely a factor when it comes to cricket, because you start with spinning the coin, then if you lose the toss and if you have that rain around, you may be on the receiving end. But other than that, you have to play good cricket to win, especially when it comes to being consistent. If you have to perform consistently, you have to play good cricket, and that's what this team has done. Pragya. I don't think spinners have a limited role. You mean the Asia Cup?
if you see, a lot of teams have played with 4 fast bowlers. We have been one team that has stuck with 3 fast bowlers and 2 spinners, and I feel they've done really well for us. They have picked wickets for us, and at the same time, more often than not, they have restricted the opposition. So I feel spinners are always special irrespective of the format. At times they may not get a lot of purchase when it comes to test cricket, but when it comes to this format, it's not very easy to just get away by playing the big shots. You have to maneuver around a bit, and that's where spinners are very good. If they have some kind of an assistance, they can actually exploit it. So I feel spinners will always have that special aura around them, and maybe it was only us who was playing with so many spinners, but also the quality of spinners matters. Our spinners, they adjusted really well. Even when there was less deviation of the wicket from them, still they varied their pace and line, and they were able to contribute. So that's good. And going into the T20 World Cup, I feel they'll have a major role to play. Last 2 questions, Kushan and Kuntal. Kushan, first Kuntal. मैं 8 महीने पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके करियर का आखिरी चैप्टर लिखने जा रहे हैं, तो 8 महीने बाद ये जो अभी वही कह रहे हैं कि आपकी टीम इंडिया का दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान है, क्या आपको लगता है कि इंडिया में आपको ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म मिलता है, जहाँ एक देश चाह किसी को क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिया जाता है, आप सिर्फ कैप्टन को नहीं रह जाते? नहीं, आई थिंक ये फेयर इनफ है. अगर आप देखें तो क्रिकेटर्स इंडिया में इतने पॉपुलर क्यों है, रीज़न बीइंग हर लोग का अपना एक ओपिनियन होता है क्रिकेट के बारे में, एंड आई फील उस रीज़न के कारण ही जो क्रिकेटर्स हैं उसके इतने फैंस होते हैं, और क्रिकेट के अलावा भी इतने सारे जो एंडोर्समेंट्स वगैरह होते हैं उसका रीज़न भी है. एंड आई फील इंडिया में हर आदमी का किसी न किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन होता है. क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ओपिनियन है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. हर कोई बोलता है ऐसे खेलो, वैसे खेलो, ऐसा करो, वैसा करो. प्रॉब्लम ये है कि टेलीविज़न में क्रिकेट थोड़ा आसान लगता है, स्पेशली जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उस एंगल में ऐसा लगता है यार ये बॉल खेलना ही नहीं चाहिए था, क्यों खेलता है, ये बाहर का बॉल है, छोड़ दो. बट इट्स नॉट दैट ईजी. सो आई फील क्रिटिसिज्म भी उतनी मिलती है, अप्रिसिएशन भी उतना मिलता है. इट्स अप टू द इंडिविजुअल कि वो एक बीच के दायरे में रहे, या ज़्यादा क्रिटिसिज्म के साथ नीचे भी ना जाए और अप्रिसिएशन के साथ ऊपर भी ना जाए. आई फील इसमें मीडिया भी बैलेंस आउट कर देती है. आपको पता है कि आज ऊपर है तो कल नीचे खींच के लेके आएगी. सो इट्स लाइक अ लॉन्च पैड, एंड देन यू गो अप एंड यू ओपन अप अ पैराशूट, यू डिले योर कमिंग डाउन. Once you are down, again they will throw you up. So it's a constant challenge. You have to accept it, because a lot of aura. If somebody asks me, there has been a lot of criticism and all of that, fair enough. But if tomorrow somebody asks me, would you like to play cricket and play in India? That would be my first choice. I don't want to play cricket for any other country. I would love to play for India. Last question, Kushan. Last two, do you think that the game changes from the total of 120 to 150, 120 can happen in T20? And if Mohammad Shami is fit, does it fit into this team? It looks so balanced. Well, it looks very balanced as of now. Whether Shami will be fit or not, that's a different question altogether. We'll see. He still has a bit of time. The only reason why he was picked was because of the kind of potential he has. He's somebody who can deliver with the new ball and with the old ball at the death, Yorkers being his strength. But I feel it will be very difficult to replace Bumrah, because he had that strength of bowling Yorkers at will, and the new ball also he has contributed really well. The other bowler as of now is Ashish Nehra, which I feel has contributed. A few games up and down, which happens in T20, but he has contributed. Hardik Pandya, again, he's like a seeming all-rounder for us. So having him, if Jadeja or him can bat at number 8, and if he can give me those 3 or 4 overs, I think it looks like a better balanced side. So for Shami to replace, I would be Ashish. Ashish's slot is the only slot, but to replace Ashish would be very tough. The reason being he has done very well for us. He has moved the ball and all. But again, Shami has a bit of time. He'll have to prove his fitness in the coming warm-up games. If he gets fit, he will stay ahead with the team. But if he's unfit and if he's not able to deliver the way he has to, then he'll have to make way for somebody else. Thank you very much. Was it during the Abu Dhabi 2 overs, or do you think later? I think can't blame anyone. Wicket was pretty good to bat on the second, and obviously losing toss was one of the key. It was like
I felt like 135, 140 wicket is in the latter one. What would you take from this current tournament? What would you take? Yeah, obviously it take a lot. I mean, we are playing final. That is the big performance from us. I think boys have done really well, and obviously we can take it in the World Cup. But things that we have to qualify first, and we have to make sure that we played well there, and we can't think more from here because day after is our match. So we have to mentally prepare from now. Hopefully that lose doesn't bother us, because again playing against India is always tough, especially in T20. Now you want to play the qualifying now, so like starting from the scratch again and had a World Cup tournament here. How are you approaching the qualifier? Because it's also a tougher group in the qualifier. Yeah, obviously. I mean, if you look at, we have to start from zero again. Even we played in final in Asia Cup, but we have to start from zero, because if you even qualified, we are in death group. So even when we are going to play, we are in death group. So I think it's going to be tough. So better is as quick as possible. You have to mentally get ready, because you can't more practice from here. So you have to get ready by mentally. Any more questions in English, or we are moving to final? Can I take one? Please. In a way, is it good that you didn't win today expectations? Overachieving, maybe it's just a thought. I'm not saying that you shouldn't have done that. You understand what I'm trying to say? No, I don't think so. I mean, winning is always winning. If you can win, it's a huge achievement. If we could have been win actually, but again, it was been huge for us. I think as far as T20 cricket is concerned, I think it's a huge step for us, and hopefully we'll carry on. As I said before, our next match is day after. So obviously you have to look after it. Do you think now that having played so well in the ODIs, now that you come into the T20s, you in fact got a side which is like well balanced in terms of play, where you have four pacers and three spinners in your side. Do you think that you're coming in terms with playing really good cricket in T20s? Yeah, hopefully. I hope that we got a good side now, good balancing side. I think boys can take it very positively, and the good things that boys believe always each other. Even someone get failed, they believe that the next one will do for him. So it's a good sign of a growing up team. So I think obviously we can play some good cricket from here. একটা জিনিস বলবেন, শেষ পর্যন্ত কি আপনার মনে হয় এক্সপেরিয়েন্স, স্কিল, পাওয়ার, নাকি ল্যাক অফ ক্যালকুলেশন, কোনটা কোন জায়গাটায় বাংলাদেশ মারলো বা পারলো না? ক্লিয়ারলি আমরা 20 রান শর্ট ছিলাম উইকেটে, এবং আপনি দেখেন আর উইকেট না নিতে পারলে অলওয়েজ ডিফিকাল্ট, ইভেন যদি 15 করেও লাগে অলওয়েজ ডিফিকাল্ট। সো ওদের হাতে অনেক উইকেট ছিল, সো ইট ওয়াজ লাইক ডিফিকাল্ট, কারণ আপনার উইকেটও ভালোই গিয়েছিল। 20টা রান হয়তো বা ভালো করতে পারতাম, বা আর্লি যদি আর একটা দুটো উইকেট পাইতে পারতাম, তাহলে হয়তো বা খেলা অন্যরকম হইতে পারতো। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে একদম সময় 2 দিন পরে আপনি আবার ডিফারেন্ট কন্ডিশন, এই জায়গাটা থেকে টিমকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, নাকি এখান থেকে মনে হচ্ছে যে এই মোমেন্টামটা এখন আছে? একটা জিনিস অবশ্যই রিয়াদের কথা যেটা বললেন সেটা একটু কঠিন ডিসিশন ছিল, কারণ ও কোয়াইট সাকসেসফুল ছিল ওর জায়গায়, এবং আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী ওর যেটা রোল ছিল ও প্লে করেছে। আর এমন না যে আমাদের যারা আগে ব্যাটিং করেছে ওরা ক্যাপেবল না, এর আগে ওরাই খেলেছে। সো ওদের প্রতি, কারণ এখানেই তো শেষ না, ওদেরকে আরও সামনে বড় ইনিংস খেলতে হবে টিমের হয়ে, কারণ সামনে আরও বড় টুর্নামেন্ট আসছে। সো হইতে পারতো যে কোনো কিছু, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে রিয়াদ যেটা দিয়েছে,
আর আরেকটা আছে মোমেন্টামের, অবভিয়াসলি টি20তে একটা মোমেন্টামের ব্যাপার থাকে। তবে আমার মনে হয় যে সবাইকে নিজেদের এবং আমাদের সবাই আমরা চেষ্টা করব মোটিভেটেড করার, কারণ আমি আগেও বলেছি কেউ এক্সপেক্ট করেনি যে আমরা এখানে ফাইনাল খেলবো। সো এইটা তো আমাদের জন্য অবশ্যই হিউজ অ্যাচিভমেন্ট, এবং এইখান থেকে মোটিভেটেড না হওয়াটাই হবে আরও খারাপ। সো আমি মনে করি যে আমাদের এটা ভুলে যে আমরা টপ র্যাঙ্কিংয়ের টপ টিমের সাথে হেরেছি, সো এটা ভুলে যে আমাদের সামনে যে খেলা আছে ওইদিকে মনোযোগ দেওয়া আর কি। এই টুর্নামেন্টের আগে আমরা বারবার যেটা আপনারা বলছিলেন যে আমরা আসলে সঠিক মেন্টালিটি সঠিক কম্বিনেশন এগুলোর খোঁজে আছি। এখন আমরা ফাইনাল খেললাম, ভালোই খেললাম। আমার কি মনে হয় যে টি20 বিশ্বকাপের আগে সঠিক কম্বিনেশন বা এটা মেন্টালিটিটা পেয়ে ক্লিয়ারলি আমরা যে টিম আছে দেখেন, আমরা তো আসলে কম্বিনেশন বলতে কি আমরা টিমের উপর বেস করে আমরা সবসময় কম্বিনেশন করেছি। এমন না যে আমরা দুইটা ম্যাচ জিতেছি তার সেই কম্বিনেশনটাই রেখেছি, কারণ অন্য টিমের স্ট্রেংথ দেখেই আমাদের কম্বিনেশন করতে হয়। কারণ পার্টিকুলার কিছু জায়গায় থাকে ওই প্লেয়ারটা স্পেশালিস্ট, তখন তাকে আনতেই হচ্ছে। সো আমি মনে করি যে ছেলেরা খুব ভালো খেলেছে এবং রাইট কম্বিনেশনই আমরা দাঁড় করিয়েছি। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে টি20 এমন একটা খেলা আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন না সবসময় আপনি জিতবেন। সো এটা আমাদেরকেও বুঝতে হবে। আজকে যেমন ফাইনাল আমরা জিততে পারিনি, অবশ্যই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, কারণ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ সবার কাজ ফেলে রেখে খেলা দেখেছে, মাঠে অনেকে আহত হয়েছে টিকিটের জন্য। সো অবশ্যই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং আমাদের জায়গা থেকে, আমাদের খুব খারাপ লাগছে। বাট আবার যদি আপনি বৃহৎভাবে দেখেন জিনিসটাকে, তো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট, এবং টি20 খেলাটা এরকম আপনি হারবেন জিতবেন। সো এখানে কনসিস্টেন্ট হওয়াটা ভেরি ডিফিকাল্ট, আইদার যদি আপনার ওই টাইপের স্ট্রেংথ না থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে দেখেন, একজন খেলোয়াড় বা যে কোনো নর্মাল একজন মানুষ তার নিজেকে যেভাবে মোটিভেট করতে পারে অন্য কেউ এভাবে পারে না। সো আমি মনে করি ওরকে সবাই হেল্প করেছে, কোচ অনেক হেল্প করেছে, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে ওই ডিসিশনগুলো ওকেও নিতে হয়েছে। সো আমি মনে করি ব্যাটিং যেহেতু কনসার্ন, অবশ্যই কোচের এবং তার নিজের অবশ্যই ক্রেডিট এখানে, কারণ ব্যাটিংটা নিয়ে কোচের সাথে এসে আলোচনা করেছে। এবং ও যে বড় শট খেলতে পারতো না তা না, কিন্তু ও যে এখন নিয়মিত খেলতে পারছে এটা হয় কি এক্সপিরিয়েন্স হলে অনেক সময় দেখা যায় সে অনেক কিছু ক্যাচ করতে পারে তাড়াতাড়ি। তো এই মুহূর্তে সে যেহেতু টাচে আছে, ফর্মে আছে, সো ওটা ওর জন্য কাজটা সহজ হচ্ছে। না, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই মোমেন্টে ও যেহেতু টিমের নিয়মিত রান করছে, সো অবভিয়াসলি আমরা চাইবো যে ও যেন রানে থাকে, কারণ আমাদের টিমটা তাহলে খুব ভালো অবস্থায় থাকবো আমরা। আজকে ফিল্ডিংটা কেমন যেন ঠিক অবচল মনে হচ্ছে, প্লাস খেলোয়াড়দের মধ্যে কেমন যেন বোঝাপড়ার মনে একটা ঘাটতি ছিল। দেখা গেছে যে রান হয়ে যাচ্ছে, থেকে রাউন্ডারে ধরতে ছিল, মনে হচ্ছে ও ধরবে, মনে হচ্ছে ও বল থেকে ড্রাইভ করে ধরবে। যে কম্বিনেশনের একটা গ্যাপটা, এটাকে আপনি কী হচ্ছে? না, আসলে এখানে তো কম্বিনেশনের ব্যাপার না, অনেক সময় হয় যে এই টাইপের বড় ম্যাচে অনেক সময় এরকম হয়। আর মিস ফিল্ডিং তো এর আগে জেতা ম্যাচগুলোও হয়েছে, হয়নি তা না, বরঞ্চ আজকে আমরা স্লিপে খুব ভালো ক্যাচিং করেছি, আর্লি প্রেশার ক্রিয়েট করতে পেরেছি। পরে হয়তো আমরা উইকেট আমরা বের করতে পারিনি, ওরাও খুব ভালো ব্যাটিং করেছে। আর আপনি যেটা বলছেন আসলে আমরা দুইটা বলতে পারেন, ওটা আমি মনে করি আলামিন এবং সাবির রহমানকে আমি ক্রেডিট দেবো এই জন্য যে ওরা এখানে ক্যাচটা নিতে গিয়েছিল। সো ক্যাচটা নিতে যেয়ে ফাম্বেলিং হয়েছে। সো আমি মনে করি এখানে তারা ভয় পায়নি, বরঞ্চ ক্যাচটা নিতে পারলে আমরা ওদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারতাম। সো আমি এটাকে আরও পজিটিভলি দেখছি। না, অবশ্যই, কারণ আমি আগেও বললাম বাংলাদেশের এখন মানুষ সবাই খুব কষ্টে আছে, এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ সবাই এক্সপেক্ট করেছিল আমরা এখানে একটা ভালো জয় উপহার দিতে পারবো, বাট আনফর্চুনেটলি আমরা পারিনি। এটা আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আসলে যেহেতু কালকে আমাদের যেতে হচ্ছে এবং পরশু খেলা আছে, সো আমি বলবো যে ছেলেদেরকে এবং আমি প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো যে ধৈর্য রাখতে, অবশ্যই ইনশাল্লাহ ভালো কিছু আছে সামনে। আর আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ওইখানে যে ভালো খেলার। আর আমাদের জন্য তো সবসময় ওনারা দোয়া ছিল, আমাদের সাথে ছিল। সো আশা করি ওনারা আমাদের জন্য একই দোয়া করবেন সবসময়, এবং আমরাও ভালো খেলবো ইনশাআল্লাহ।
আগে আগে বল না পারে এই বিষয়গুলো তাদের সময় দেখেন খেলাটাকে আমি এইভাবে দেখি যে ও ফর্মে আছে, এটা কন্টিনিউ করা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টিমের জন্য ভালো, তার জন্য ভালো। আর টি-20তে ও এমন একটা জায়গায় ব্যাটিং করে যেখানে আপনি সবসময় গ্যারেন্টি দিতে পারবেন না, কারণ আজকে যে ও 3 ওভার ছিল, সো ওকে প্রথম বল থেকে হিট করতে হচ্ছে। সো ও যে প্রত্যেক দিন যে ব্যাটের সমান জায়গায় লাগবে, কারণ সেট ওর টাইম পাওয়া যায় না অত, সো এটা তো খুব কঠিন। আর ফর্ম একটা জিনিস, আপনি টপ ফর্ম থেকে একদম জিরো জায়গায় যাইতে আপনার সময় লাগে না, জাস্ট একটা দুটো ম্যাচে রান্না করলে হয়ে যায়। সো আমি আসলে ফর্ম এমন একটা জিনিস, আমি এটাকে ওইভাবে দেখি না, খুব খারাপও যেতে পারে, খুব ভালোও যেতে পারে। তো আমাদের জন্য গুড সাইন যে আমাদের যেহেতু লং মানে টেল ব্যাটিং অর্ডারে ওরকম বিগ হিটার নাই, তো 6 নম্বরে ও নেমে যে শটসগুলো খেলছে আমাদের জন্য অবশ্যই রিলিজই। আমি করতাম, লাস্টে 3 ওভার ছিল যে আপনার তাসকিনকে করিয়েছি, আলামিনকে করিয়েছি, আর লাস্ট ওভারটা আমার ইচ্ছা ছিল। লাস্ট কোশ্চেন প্লিজ, সরি একটা ওনাকে দিতে হবে সবাইকে। হারলে তো অনেক ধরনের সমালোচনা হয় কিংবা বের করা হয়, কিন্তু হারার পরেও তো প্রাপ্তি থাকে। আপনার এই ম্যাচ থেকে কি মনে হচ্ছে, কোনটা অর্জন বা প্রাপ্তি অনেকগুলো বিষয় থাকতে পারে? না, আসলে ম্যাচের আমি কোনো এক্সকিউজ সেট করতে চাই না এবং আসিও নি। প্রথম থেকে আমরা আসলে যে মাইন্ড সেট আপটা নিয়ে এসেছিলাম, হঠাৎ করে বৃষ্টি নামার পরে পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায়। সো এটা কোনো এক্সকিউজ না, বাট তারপরে আসলে আবার অনেকক্ষণ ব্রেক হয়। আমরা আসলে যেটা সত্যি কথা বলতে, আমরা এই টাইপের ম্যাচ খেলে এত অভ্যস্তও না। সো আমাদের ওই মোমেন্টামটা ধরে রাখাটা মানে খুবই কঠিন ছিল, এবং সবাই আসলে এত এক্সাইটেড ছিল মাঠে নামার জন্য, এটার জন্য ওইখানে লেন্দিটা হয়, তারপর 15 ওভার, এমনি 20 ওভারে আমরা এমনি, তারপরেও কাটেল ওভার হয়, টসে হারা, সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের কিছু ফেভারে ছিল না। কারণ আজকের ম্যাচটা হয়তো কি, যদি আমরা যে কোনো টিম আগে ব্যাটিং করতো, রান সেট আপ করাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। আর 15 ওভারে ব্যাটিং করা সবসময় পরে কিছুটা হলেও সহজ, কারণ আপনার হাতে উইকেট সব থাকে, ওভার কম থাকে, আপনি ইভেন 150ও আপনি অনেক সময় চেস করার জন্য যেতে পারেন। সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় আমরা একটু প্রথমে উইকেটে একটু মুভমেন্ট ছিল, একটু স্লো ছিল, সো 20টা রান শর্ট হয়ে গেছিলাম আমরা। থ্যাংক ইউ।